Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Thira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Thira Vanachari Yamuna Thira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyantimidandasya Gyananjana Chalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Judhapadakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakam Vidamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashtakate Shakarine. I am very grateful to be with you today. Я дуже вдячний, що сьогодні я з вами.
Sincerely, there is no place in Brahma's universe I would rather be than here today. І немає місця в цьому всесвіті іншого, яке я б обрав. Я хочу бути лише тут і не де інше. Is everyone able to hear? Чи всі чути? Чи всі чують зараз? Всім чутно? Харі Кришна, Харі Кришна. I am especially grateful to each of you for taking so much trouble to come. Я особисто вдячний кожному з вас за те, що ви доклали стільки зусиль, щоб приїхати сюди. The rarest, most valuable gift of Krishna is the opportunity to associate with the devotees of the Lord. Найбільш дорогий та найбільш рідкісний дар Кришни – це можливість спілкуватися з його відданими. To hear the teachings and glories of Krishna. І це також слухати повчання та славу Господа Кришни. To chant the names and glories of the Lord. Оспівувати імена Господа та Його славу. To serve with one another. І служити одне одному. And to inspire one another. І також надихати одне одного. Machchata madgata prana bodhayanta parasparam katyantaschamam nityam tushyanti charamanti cha. Krishna is most pleased when we inspire and enlighten one another's faith in Him. Кришна найбільш надихає та задовольняє те, що ми надихаємо одне одного, та якщо ми посилюємо віру одне одного. That is the Sanatana Dharma, the eternal nature of the soul, and the highest purpose of life itself. Ось це Санатана Дхарма, вічна мета душі та сама мета цього життя, найбільша його ціль. Abrahma bhuvana loka punar avartanorjana mamu bedyata gonteya punar janma navidyate. Everywhere within universe, it is a place of inevitable suffering and danger. У кожному місці цього світу, в кожному його куточку – це джерело страждань, яких уникнути неможливо. But Krishna tells one who attains my abode never has to suffer again. Але Кришна говорить, що той, що досягає моєї обителі, йому не доведеться страждати знову. History is the story of people of this world who live for some time and from a physical perspective died. Історія складає окремі історії певних людей, які живуть певний час, і потім в фізичному вимірі вони зникають. Wherever there's birth,
there is sure to be death. Якщо є народження, то напевно буде і смерть. Nahanyate hanyamane sarire. Najayate mriyate vakadachat. Because the soul has no birth, there is no death. Але для душі немає ні народження, ні смерті. But the physical body and all those things that are dear in this physical world and emotional world are destined to change. Але те тіло фізичне та його емоційний прояв, так долею, це веління долі, що воно змінюється. Our beloved founder Acharya Srila Prabhupada, is that Madhavananda Prabhu? Hare Krishna. I would run to embrace you, but I don't want to create too much. Хотів би обійняти Мадхавананду Прабу, але це дуже далеко. But my heart is doing. Але серцем я з вами. Hare Krishna Prabhu. Wonderful to see you. The eternal nature of the soul, when it comes in contact with ever-changing material existence, there is inevitable danger and suffering. І така вічна природа душі, що коли б душа не стикалася з матеріальними проявами, то, напевно, будуть страждання, і цього не уникнути в матеріальному світі. Because we are eternal and we are seeking a joy, a shelter that is eternal. Тому що ми вічні, і ми таким чином прагнемо такого спілкування та такого прихистку, яке також буде вічне. But it is not possible in this world. Але в цьому світі це неможливо. Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyutanam dharmasya tadatmanam srijamya. The Supreme Personality of Godhead is so merciful. Descends into this world again and again and again to remind us of the real happiness, the real purpose that we are seeking. Але Верховний Бог особа настільки милостивий до нас, що Він сходить у цей світ знову і знову і знову, щоб нагадати нам про справжнє щастя, щоб нагадати нам про нашу справжню мету. But it is very difficult. Але це дуже складно. Anandamaya Vyashat. Our nature is to find the joy of loving interaction. Наше щастя полягає в тому, що ми знаходимо взаємообмін, любовний взаємообмін. And Krishna, as Paramatma, is in the heart of all life. А Кришна, як Параматма, перебуває у кожному серці. That little fragmental part and parcel of Krishna that is the soul. Because we are part and parcel of Krishna. І таким чином ми невіддільні частки Господа Кришни. We are truly lovable and we are truly loving. І таким чином ми справді можемо любити, і нас справді можна любити. That is the nature of God and the nature of all parts of God. Ось це природа Господа та природа усіх його часток. When we identify with this reality or when we are connected with this reality, it is natural that we are experiencing that reciprocation with each other. Through our words, through our actions, and through our physical forms.
І таким чином, коли ми ототожнюємо себе з таким розумінням, то тоді ми можемо отримати цю взаємність і через дії, і через емоції, і через інші прояви. There are so many ways which a conditioned soul can try to enjoy within this very small lifetime we have. І є дуже багато способів, які зумовлені душі намагаються насолоджуватися у цей короткий відрізок часу, який нам відведено. And through our mind and senses, there are so many enjoyments. Таким чином, і чуттями, і розумом дійсно можна пізнати різні види насолод. Padam padam yad vibadam natesha. Simultaneously, there is always danger at every step. Але при цьому треба пам'ятати, що водночас на кожному кроці може нас спіткати небезпека. Because everything is constantly changing in this world under the influence of time. Тому що під впливом часу в цьому світі без часу все змінюється. There are three primary ways that suffering is inevitable. І ось тому це вже самою природою закладено, що неможливо уникнути страждань. And almost limitless subcategories for each of these three. І є три основних види страждань, і є дуже багато, яких навіть не злічити, підкатегорій цих страждань. Adhyatmika. Miseries of one's own body and mind. І адгьятміка – це страждання, яке спричиняє власне тіло та розум. Actually, just last week, one very, very dear person in my life, she passed away. Можу з вами поділитися, що, наприклад, минулого тижня та особа, яка мені дуже-дуже дорога, покинула цей світ. She was 8 years old. Їй було 8 років. And had brain tumor, cancer. І у неї була пухлина мозку, рак. And I met her just a few months ago. She was 7, and she was so joyful. She knew she was going to die. It was terminal, but she was so joyful and so innocent. І я її бачив лише минулого місяця, і тоді ще було 7 років. Хоча вона знала, що у неї термінальне захворювання, що вона, напевно, помре, вона була повна радості та була дуже невинна. And I met her again just a few weeks ago. І ось знову я з нею зустрівся лише декілька тижнів тому. Her mother and father brought her to where I was staying. Її батьки привезли її туди, де я перебував в той час. And the little girl was so weak. І можна було побачити, що вона була дуже слабка. But yet so grateful to everyone's kindness and to have Krishna. Але водночас вона була дуже вдячна усім за їх доброту та за те, що вони давали їй Кришну. We spent, some of our devotees are here, were there, Ananta Tirtha Prabhu and Radha Sundari. Are you here somewhere? Бачу також, що вгорі віддані також є. Yes. Do you remember how weak she was? And we were together for about an hour. Her name is Madhuri Radha. І дівчинку звали Мадхурі Радха, і вона тоді була дуже-дуже слабка. І ми пробули з нею приблизно годину чи декілька годин. Her mother asked her to sing at the very end. І вже наприкінці мама попросила, щоб вона заспівала.
And she sang this beautiful prayer by Thakur Bhaktivinoda. І вона заспівала чудову молитву Бхактивінода Тхакура. Nadiya Godrume Nityananda Mahajan. She knew the whole song. І вона на пам'ять знала Баджан Надія Гадрума Нітянанда Махаджан. Just taking shelter and celebrating the mercy of Lord Nityananda Prabhu. І з таким чином вона шукала прихистку у милості Нітянанди Прабху. And although she could hardly had the strength to talk when she began to sing, it became louder and louder and louder and louder until it was filling the whole house. І хоча на той час говорити їй було дуже важко, але коли вона почала співати, то вона стала співати голосніше і голосніше і голосніше, і наприкінці її спів було чутно в усьому будинку. We could feel the joy, the gratitude of the shelter she was feeling just singing that song. І коли ми слухали, як вона співає цей баджан, ми відчували її щастя та її вдання себе Господу. Over and over again. Finally, if I remember correctly, her mother had to stop her from singing because she would have just kept singing. Але вже потім її мамі довелося сказати їй припинити співати, тому що вона співала і співала і співала. And even in her condition, her physical suffering was there, her weakness was there, but there was such a joy in just connecting with the sound vibration and the remembrance of Lord Nityananda Prabhu. І хоча було очевидно, що з фізичної точки зору їй було дуже боляче, і хоча було видно, що вона дуже слабка, але коли вона взаємодіяла з цією звуковою вібрацією, ми бачили, як вона відчувала щастя. Such a glorious life. Ось таке було увінчене славою її життя. Sukadev Goswami instructed Parikshit Maharaj, who only had a few more days to live. І ось Шукадева Госвамі напучував Махараджа Парікшита, коли йому лишалося жити всього лише кілька днів. That one moment of deep full consciousness of Krishna is more valuable than all the accomplishments in the world. Що одна мить, коли людина повністю та глибоко занурена у свідомість Крішни, набагато краще, аніж усі великі досягнення в цьому світі. And even if everything in the body seems to be right, still the mind has this propensity to focus on that which causes us suffering. І навіть хоча з фізичної точки зору може здаватися, що у тіла у нашого все добре, але розум все одно знає, як нам спричинити страждання. Adibodhika is suffering caused by other beings. Є ще адібаутіка, тобто страждання, які спричиняють інші живі істоти. For so many reasons, human beings since the beginning of time have been inflicting miseries on each other. І насправді від непам'ятних часів люди знали, як шкодити одне одному та завдавати болю їм іншим. And then there's snakes and insects and so many beings that could cause us suffering for so many reasons. А є інші живі істоти, як от, наприклад, змії, чи комахи, чи ще хтось, і вони також можуть спричиняти страждання. And sometimes even family members, friends and loved ones can inflict the deepest sufferings. А іноді буває навіть так, що члени родини, наші друзі, чи ті люди, які нам дуже дорогі, вони можуть дуже глибоко ранити наше серце та спричинити страждання. Adidaivika. Miseries caused by what we call nature. Є також шадгітайвіка, ті страждання, які спричиняють те, що ми називаємо природними лихами. Too much heat, too much cold. Коли дуже сильна спека або дуже холодно. Too much rain. Або коли забагато дощить. Not enough rain. Або недостатньо дощу.
earthquakes, volcanoes, tsunamis. Або ж виверження вулкану, чи цунамі, чи урагани. At any moment, everything is changing. І щомиті змінюється все. Physically and emotionally, we are totally vulnerable. І з фізичної та емоційної точки зору ми повністю вразливі. And it's very limited how much we could change the world. І насправді, те, як ми можемо змінити цей світ, це дуже обмежено. Just see our condition. We're even disturbed by kirtan. Ось просто подивіться на нас. Іноді нас навіть кіртан може турбувати. It is the way of transcending all disturbances, but we get disturbed. Ось так насправді оспівування святого імені – це не є причиною турботи, але так чи інакше нас це може потурбувати. It is a relative world. Це дуже відносний світ. Daiviheshu gunamayi mama maya duratya mameva me papadyante mayame tatarantite. That this material existence, which is activated by the three modes of material nature and time, Це матеріальне існування, яке приводить у рух три гуни матеріального світу та час. very difficult to overcome. Його якимось чином подолати дуже складно. In another verse, Krishna tells Maya Dyakshena Prakriti that this material existence or this Maya is my energy. Але далі Кришна говорить, що це матеріальне існування, бо Майя – це моя енергія. Krishna's Parameshwara. He's the controller of all controllers. Кришна Парамешвара, він повелитель усіх повелителів. So how could we, in our conditioned state, go beyond the power of the inferior energy of the Lord? То як же ми в своєму зумовленому стані можемо позбутися впливу цієї нижчої енергії? Як же вийти з-під її впливу? It is only possible when we take shelter of Krishna. А це можливо лише якщо ми знайдемо прихисток у Кришни. And realize that supreme reality that is the very nature of the soul's relationship with God. І якщо ми зрозуміємо, що найвища реальність, яка існує, це відносини душі з Господом. Why is the association of devotees so precious and rare? А чому настільки рідкісний та дорогоцінний цей дар спілкування з відданими? Because even in apparently inconceivable situations, Тому що навіть у тих ситуаціях, з яких, здається, неможливо знайти розв'язок, we can inspire, encourage, and empower each other with faith. ми можемо підтримувати, надихати та давати сили одне одному за допомогою віри. And with faith, individually and collectively, we can strive to come closer to Krishna with a grateful heart in all circumstances. І за допомогою такої справжньої віри ми можемо намагатися досягти Кришни з дуже вдячним серцем у будь-яких обставинах. That little girl was not grateful that she had cancer. Не можна сказати, що та дівчинка відчувала вдячність за те, що у неї був рак. She was not grateful that she was going to die. І не була вона вдячна за те, що вона мусила померти.
or for all the sufferings that were covering her body. Або за ті страждання, яка спричиняла хвороби її тілу. But she was grateful to be with devotees and have Krishna in her life. And she was grateful for Nityananda Prabhu's mercy. Але вона була вдячна за те, що в неї було товариство відданих, за те, що вона могла таким чином спілкуватися з Крішною. Також вона була вдячна за милість Нітянанди Прабху. One of the sections of the Srimad Bhagavatam that Srila Prabhupada would give classes from and cite quite often were the prayers that the great Queen Kunti offered to Krishna. Шріла Прабхупада дуже часто цитував та дуже часто давав лекції на основі молитв, які цариця Кунті піднесла Господові Крішні. This is in the first canto of Srimad Bhagavatam. І молитви цариці Кунті знаходяться в першій пісні Шримад Бхагаватам. Our beloved acharyas describe that the Srimad Bhagavatam is none different than Krishna. І наші ачар'ї відзначали та неодноразово наголошували, що Шримад Бхагаватам невідмінний від Кришни. The first canto is the lotus feet of Krishna. The 10th canto is his smiling, beautiful, all-attractive face. І перша пісня – це лотосові стопи Господа Крішни, тоді як 10-та пісня – це його залите усміхом обличчя. In order to actually appreciate on a spiritual level and assimilate the beauty of the pastimes of Krishna in the 10th canto, we must approach by learning and taking shelter of the great souls and the lessons they teach us in the first 9 cantos. І для того, щоб дійсно осягнути усю глибину та усю суть ліл Господа Крішни, які змальовані у 10-й пісні Бхагаватам, необхідно спершу усвідомити та навчитися на прикладі тих великих душ, історії яких уміщені з 1 по 9 пісню. And actually in this world it's very difficult for most all of us. Насправді, нам усім в цьому світі дуже складно. Therefore, Sukadeva Goswami tells so many stories of devotees in difficulty. І саме тому Шукадева Госвамі оповідає стільки багато історій про відданих, які перебували у складних ситуаціях. In one beautiful prayer, Queen Kunti is approaching Krishna as Rishikesh. І в одній з цих чудових молитв цариця Кунті звертається до Господа Крішни як до Рішікеші. And she is remembering how Devaki was in so much difficulty and tragedy in her life. І вона згадує про те, скільки складнощів та трагедій довелося пережити Девакі у її житті. And Krishna came to her. І Кришна з'явився перед нею. And how Kunti herself and her children were so much danger in life. І як і саму Кунті та її дітей спіткали стільки багато небезпек у житті. Devaki is Krishna's mother. А Девакі – це мати Крішни. Vasudeva is his father. І Васудева – його батько. The supreme, unlimited father and mother of all living beings descend into this world because of Devaki and Vasudev's motherly love. He becomes their child. І таким чином Верховний Господь, Верховний Повелитель усього в цьому всесвіті сходить у цей світ, оскільки він відгукується на палке бажання Девакі та Васудеви, щоб стати їх сином. Can we calculate her limitless, fortunate and exalted
state of mind. І чи можемо ми взагалі підрахувати цю велику удачу та ці благословення, які вона отримала? Yet she was living in the prison of Kamsa. Девакі жила у в'язниці Камси. For year after year they were in chains. І рік за роком вони жили закуті у кайдани. And Devaki and Vasudev had 6 daughters, and they were all killed when they were babies. У Девакі та Васудеви народилося 6 дочок, але всіх їх убили, коли вони були ще зовсім немовлятами. What is it within Devaki and Vasudev that naturally a mother seeing and a father seeing their infant baby children killed in front of their eyes? Why and how did they still have such faith to carry on in their service? І можете лише собі уявити, коли у батька та матері на очах забивають немовля, що щойно народилося, як же тоді у них лишалося, як же вони могли і надалі з вірою продовжувати своє служіння? And then Balaram comes into her womb and he just disappears. А потім Баларама входить в її лоно і зникає. And finally the 8th child is Krishna. І врешті-решт народжується 8-ма дитина, Кришна. Supremely beautiful. Кришна, який сповнений найвищої вроди, Supremely lovable. якого любити можна у найвищий спосіб. And after appearing first as Vishnu and then as little baby, І ось він з'являється спершу як Вішну, а потім як немовля. Krishna left Devaki and went to Mahaban Gokul. Але потім Васудева облишив Девакі, та з Кришною вони вирішили в Гокулу. Finally, the baby she always longed for was born, and within an hour he left. Нарешті у неї народилася дитина, яку вона так довго чекала, і ось протягом години він вже пішов. And for many years, Devaki, she never could see her little baby. She couldn't put him on her lap. І потім ще багато років Девакі не могла побачити свою дитину та взяти її собі на руки. Living in the prison cell of Kamsa, she probably heard news that Kamsa was sending all these monstrous, mystical demons to kill Krishna in Vrindavan. І поки Девакі жила у в'язниці Камси, вона напевно чула про те, як Камса направляв стільки багато жаских та магічних демонів, щоб вони вбили Кришну у Вриндавані. Putana, Sakatasura, Trinavarta, Bakasura, Vatsasura, Agasura, Pralambasura, Dhenukasura, Vyomasura, Aristasura, Keshi, and so many others. І стільки багато демонів Камса направляв, щоб Кришну вбили. She probably heard that they were going to Vrindavan, but she wasn't able to see what was happening. І вона чула, що ці демони вирушають до Вріндавана, але вона геть не могла знати, що ж там насправді відбувається. After
many years, over 10 years, Krishna returned. І ось багато років по тому, більш ніж через 10 років, Крішна повернувся. And here, all of those difficulties, and Kunti Devi is glorifying Krishna for his mercy upon Devaki. І ось тоді Кунті Деві підносить хвалу Господові Крішні за те, що він настільки милостивий, хоча говорить вона про Девакі. And so much glorifying and appreciating Devaki's motherly love under all circumstances. І таким чином цариця Кунті уславлює цю материнську любов Девакі, яка проявлялася за будь-яких обставин. And Kunti herself, her life was filled with blessings and tragedies. І саме життя цариці Кунті було сповнене і багатьох благословень, і багатьох трагедій. And she considered vipadashantu tattatva, that the tragedies are ways of taking shelter deeper and deeper of the blessings. І для неї ці трагедії були нагодою для того, щоб ще глибше знайти прихисток у цих благословеннях. Her beloved sons, the Pandavas, she had to raise them after her own husband, Pandu. He died, and he was quite young. The children were very, very small. Їй довелося виростити своїх дітей, своїх синів, пандавів, після того, як дуже молодим загинув її чоловік Панду. And when she returned to the forest, back to Hastinapur, there was so much conflict. І коли повернулася вона з лісу до царського палацу, до Хостінапору, там було стільки конфліктів. Her children were fed poison cakes. Дітей її годували отруєними пирогами. Along with their children, they were put into a house of lac that you just touch it with a flame and it goes into fire. І поселили її разом з дітьми у будинок зі смоли, коли лише його доторкнутися невеличкою іскрою, він одразу охоплений буде полум'ям. They were exiled, І їх відправляли у вигнання, humiliated. і їх принижували. And yet Kunti is thanking Krishna for being there in her life. А при цьому цариця Кунті дякує Крішні за те, що він є в її житті. There are so many devotees throughout history who just enjoyed being with Krishna, but Sukadev Goswami is speaking about these pastimes because we need to hear them. Насправді є стільки відданих, які тішаться тому, що вони з Крішною, за те, що Крішна є їх в житті, але Шукадева Госвамі оповідає нам саме ці історії відданих, про яких ми маємо послухати. And the story of the same chapter of the first canto that leads to the prayers of Queen Kunti is of the same message. І та історія, яка відбувається перед початком молитв цариці Кунті у тій самій главі Шримад Бхагаватам, вона оповідає ту саму історію для нас, той самий важливий момент. In the battle of Kurukshetra, the Pandavas were victorious. Пандави перемогли на битві Курукшетри. But they weren't happy because so many people suffered and died, and so many widows and so many children. Але пандави не тішилися зі своєї перемоги, тому що на тій битві полягло стільки людей, і стільки жінок були вдовами, і стільки дітей було без батька. In Harinanya, they went to Ganga to perform ceremonies for the blessings of their family.
І вони на початку цієї глави вирушають на береги Ганги для того, щоб зробити відповідні церемонії на благо своїх родичів. And then Krishna was about to leave from Hastinapur back to his home in Dwarka. Ось тоді Крішна збирається вирушати в дорогу з Гастінапура до себе, до Двараки. When he was just about to depart, Uttara came running to Krishna, crying and praying for shelter. І коли Крішна ось-ось вже мав від'їжджати, Уттара прибігла до нього із сльозами в очах і плакала та вблагала його про милість. In Kurukshetra, actually that baby crying is very harmonious with this story. Насправді те, що щойно заплакала дитина, дуже гармонійно вписується в оповідь цієї історії. She was the wife of Abhimanyu. Уттара була дружиною Абхіманію, who was the son of Arjuna and Subhadra. а Абхіманію був сином Арджуни та Субхадри. Subhadra is Krishna's sister and the Yogamaya potency of the Lord. А Субхадра – це сестра Господа Крішни та енергія Йогамая Господа. Abhimanyu was only a teenager. І насправді Абхіманію на той час був лише підліток. And by very irreligious, unethical tactics, he was killed in Kurukshetra. І його вбили на полі битви Курукшетра за тією тактикою, яка суперечила усім релігійним та етичним принципам і нормам. The son of Arjuna, the son of Subhadra, who's on the altar casting her merciful glance upon us at this moment. І це був син Арджуни і син Субхадри, і зараз можна побачити Субхадру на вівтарі на нашому. How could such a tragedy happen to Subhadra and grandfather Arjuna and Yudhisthira, Bhima, Nakula, Sahadev, the uncles? І як же могла статися така трагедія, коли йдеться про Субхадру і коли йдеться про Арджуну та його та братів Юдхіштхіру, Накулу, Сахадеву, Бхіму? Yes, we need each other to understand what is the supreme blessing that is always there for us in every situation. The blessing of turning to Krishna. Нам треба усвідомити, що те благословення, яке є у нас у будь-якій ситуації в нашому житті, це те, що ми можемо звернутися до Крішни. When Abhimanyu was killed, his wife Uttara was pregnant with a little child in her womb. І коли вбили Абхіманію, то дружина його Уттара була вагітна, у неї в лоні було дитя. He was the sole surviving member of the Pandava family for the next generation. І це дитя був єдиний нащадок роду пандавів на наступне покоління. Ashwatthama, the son of Drona, had sent a weapon of the name Brahmastra to kill the child in the womb. І ось Ашватхама, син Дрони, випустив Брамастру, цю смертельну зброю, для того, щоб вбити це дитя у лоні матері. Ashwatthama was such a mystic that by chanting a mantra, he could create a missile that was more powerful than a nuclear bomb
that had the precision to only hit the target without anything else. І ось Ашватхама був великий містик, і він був настільки могутній, що просто промовивши правильно мантри, він міг випустити зброю, яка була смертоносна, яка вражала свою ціль без похибок, і відвернути цю зброю інакше неможливо було. Uttara could see and feel the Brahmastra coming to kill her child, her only child. She's a widow, and it's the only child she could have. І ось Уттара бачила та відчувала, що ця смертоносна зброя направлена на її єдину дитину, що перебувала в її лоні. І оскільки Уттара була вдовою, то вона знала, що інших дітей в неї бути не може. The 5 Pandavas prepared their weapons, but they didn't have the time or the strength to have any effect. І 5 пандавів взялися за зброю, але у них не було ні сили, ні часу для того, щоб протидіяти цій зброї. Yet Uttara understood my only shelter is Krishna. І тоді Уттара зрозуміла, що мій єдиний прихисток – це Крішна. And her beautiful prayer to Krishna, that this fiery missile is coming to kill my child. Krishna, please, if it is your will, let that missile kill me. But please save my child. І потім вона підносить цю величну молитву, цю прекрасну молитву, і вона говорить: «О Господи Крішно, до мене наближається ця вогняна куля. І якщо на це буде Твоя воля, хай ця вогняна зброя вб'є мене, але прошу Тебе, не дай цій зброї загубити моє дитя». That was her motherly love. Це була її материнська любов. She hadn't yet even seen the child. But please, Krishna, let this missile kill me if necessary. But let my child live. Вона ніколи навіть свою дитину ще не бачила, але вона молиться до Господа: «О Крішно, прошу Тебе, якщо Твоя воля, хай ця зброя вб'є мене, але, будь ласка, хай моє дитя лишиться живим». Krishna tells in Bhagavad Gita, Ye yatamam prapadyante tam stataiva bhajamyam, that he responds according to the sincerity in which we surrender. Крішна в Бхагавад-гіті відзначає, що він віддячує нам відповідно до того, наскільки щиро ми до нього звертаємося та віддаємося йому. Srila Prabhupada, in one place, he says, Krishna responds according to how we depend on him. І Шріла Прабхупада відзначає, що Крішна відповідає нам залежно від того, наскільки ми залежимо від Крішни. And actually, due to the nature of everyone's false ego, we're not really focused at concentrating on how we're dependent on God unless there's a very difficult situation. І з огляду на природу нашого оманного ега, ми не залежимо від Господа, якщо тільки не трапляється в нашому житті якась катастрофа. So yes, Uttara came running, crying for Krishna's shelter. І ось Уттара підбігла до Крішни, вона плакала та благала його, щоб він захистив її. And Krishna, who is within the heart of every living being, from the heart of Uttara, he protected the little baby and dispelled the Brahmastra. І Крішна, який перебуває у кожному серці, у серці кожного, із серця Уттари захистив цю дитину, яка була у неї в лоні, та поклав край і знищив Брамастру. And that little baby was soon to be born as Parikshit. І це дитя, яке скоро мало народитися, це був Парікшит. After Krishna protected in response to Uttara's taking shelter of Krishna in
pure motherly love. І Крішна захистив його, тому що він відповів на молитву Уттари, яку вона підносила із чистої материнської любові. It was then that Queen Kunti offered her beautiful prayers. І ось вже потому, після цього, цариця Кунті підносить ці величні та чудові молитви. She's praying to Krishna. We went through so many difficult situations. But the most difficult situation is you're leaving us now to go back to Dwarka. І ось вона молиться до Крішни і говорить, що нам довелося пережити стільки труднощів та стільки небезпек у нашому житті, але наша найбільша небезпека – це те, що зараз ти покидаєш нас і вирушаєш до себе, до Двараки. Let calamities come again and again so that we have no one to turn to except you, Krishna. Because when we turn to you and see you, we no longer see the sufferings of birth and death. І хай ці страждання трапляються знову і знову, бо коли ці страждання трапляються, ми бачимо тебе, а бачити тебе означає не бачити більше народження і смерті. And then, of course, Parikshit was born. А потім народився Парікшит. And when he was still young man, he was cursed to die in 7 days. І коли він був ще молодий чоловік, його прокляли, що він помре протягом 7 днів. And he did his dharma with such great compassion, devotion and love. Але він був той цар, який дотримувався дхарми, і він завжди був сповнений співчуття та любові. And yet with a grateful heart, he went to the Mother Ganga to associate with the sadhus, with the devotees of the Lord. І при цьому з серцем, сповненим вдячності, він вирушив на берег матінки Ганги для того, щоб спілкуватися із святими особистостями. To hear and chant the glories of the Lord. Щоб слухати і оспівувати славу Господа. And it was in that situation that Sukadev Goswami entered the scene and spoke Srimad Bhagavatam. І ось саме тоді і саме там з'явився Шукадева Госвамі та оповів Шримад Бхагаватам. And even when we go through Bhagavatam and there is Pandavas and Kunti, І коли ми читаємо Бхагаватам, то ми бачимо, що там йдеться і про Пандавів, і про Кунті. and there was the difficulties of Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Ambarish Maharaj. Ми бачимо, з якими складнощами довелося стикнутися Друві Махараджі, Прахладу Махараджу, Амбаріші Махараджу, Gajendra. Гаджендрі. I could understand some things. Then we come to the 10th canto. І потім ми вже торкаємося 10-ї пісні. And when Shri Radharani and Shri Krishna descend from Goloka Vrindavan to Boma Vrindavan of this world, І коли Рада з Крішною сходять із Голоки Вріндавана до Палми Вріндавана у цьому світі, they display the pastimes of this eternal spiritual world. і вони являють тут вічні ігри з духовного світу. The intimate loving exchanges that Krishna has with Yashoda Mai and Nanda Maharaj. І ми бачимо ці сокровенні та сповнені любові стосунки Крішни та Яшоди матінки і Нанди Махараджа. Their love for Krishna is so deep, so pure, and so sweet that it is unconditional whether Krishna is God or not. They simply love him. І любов їх настільки глибока, настільки чиста та настільки не обумовлена нічим, що вони люблять Крішну, незалежно від того, Бог він чи ні. Srila Prabhupada explains that when a child loves mother and father, the child is constantly receiving everything from mother and father.
Шріла Прабхупада пояснює, що коли дитина любить батька та мати, то дитина весь час отримує щось від батька та від матері. But the mother and father are constantly giving and giving. Але батько та матір увесь час щось дають і дають і дають. So to love God as our father and mother is a supreme experience of the soul's love. І таким чином, коли душа любить Господа як батька чи як матір, то вона отримує цей незрівнянний дар. But even deeper, sweeter, and more satisfying is to love God as our child, because we're not asking for anything except to give. Але ще глибше, ще більше величе, ще більше чудово це любити Господа як свою дитину, тому що ми не очікуємо тоді нічого від Бога, лише намагаємося щось дати. Nanda Yashoda descend from the spiritual world of Goloka to share Krishna's pastimes in this world. І Нанда та Яшода зійшли з Голоки Вріндавана для того, щоб розділити ці прекрасні ігри Господа Крішни у цьому світі. The Gopas, who are Krishna's sakhas, they're his dearmost friends. І також є гопи або сакхи Господа Крішни, його найбільш дорогі друзі. They're playing with Krishna. They're wrestling with Krishna. They're going out all day long herding calves and cows with Krishna. І ось вони грають з Крішною, вони борються з ним, вони разом з ним випасають корів та телят. Joking with Krishna, eating with Krishna. І вони шуткують з Крішною та їдять разом із ним. Subala, Sridama, Sudama, Stoka Krishna, Madhu Mangala. In Srimad Bhagavatam, we see the infinitely sweet interactions of Krishna with his friends. У Шримад Бхагаватам ми можемо прочитати про безмежні та сповнені любові стосунки Крішни з його друзями. And the culmination, most inclusive of all loving exchanges that satisfy Krishna's heart for his devotees and his devotees' heart for Krishna, is love of gopis. Але той вид стосунків, який найбільш тішить Господа та який дарує йому найбільше задоволення, це його взаємини з гопі. We read about how Krishna tracks gopis' hearts with the song of his flute. І ми читаємо про те, як Крішна приваблює гопі за допомогою звуків своєї флейти. And how the gopis attract Krishna's heart with the sweetness of their unconditional surrender and love to make him happy. І яким чином гопі приваблюють Крішну за допомогою своєї безумовної та безкорисливої любові та бажання служити йому. We read in 10th canto, Krishna confesses that he has no way to repay the gopis for their love, even in a lifetime of Brahma. І ми читаємо, що в 10-й пісні Господь зізнається гопі, що він ніяк не зможе віддячити їм, навіть якщо він намагатиметься це зробити протягом усього життя Брахми. They're simple cowherd girls. А вони прості пастушки. Some of them have families. У деяких з них є родини. They're milking cows and making garlands and cooking and praying and chanting and dancing. І вони готують молочні страви, вони доять корів, вони плетуть гірлянди та танцюють і співають. And yet the all-powerful cause of all causes, the source of all material and spiritual worlds, from his heart of heart is saying, I could never repay any one of you for your love. А при цьому найвища особа у всіх всесвітах, причина усіх причин,
каже їм, що я ніяк не зможу віддячити вам за вашу любов. And there is the description of Rasa Lila. І також наведено опис Раса Ліли. The ultimate pastime of love, descending from Goloka. І це найвищий прояв любові, який сходить з Голоки. But even as Sukadeva Goswami is sharing with us how Krishna is attracting us back to the spiritual world. І ось Шукадева Госвамі ділиться з нами про те, як Кришна приваблює нас повернутися до Голоки. Still, a very significant portion of 10th canto is demons coming. Але при цьому дуже значну частину 10-ї пісні посідають історії про те, як Кришна взаємодіє з демонами. And whenever the demons are coming and they're monstrous, horrible invaders, І ми знаємо, що коли приходять демони, то вони жорсткі та вони приходять для того, щоб напасти на інших. whether it was forest fires or massive, devastating rainfall, Коли траплялися лісові пожежі чи значні та величезні опади, or Aristasura coming, creating earthquakes with his galloping, або Ріштасура, від галопу якого починалися землетруси, or Kaliya with his coils wrapped around little child Krishna, and the lake around him is bubbling with poison. або Калія, який своїми клубоками оплів Господа Крішну, і вода поруч з ним просто була наповнена ядом. We just spoke about how Uttara was praying to Krishna. Let me die if required, but please protect my child. І ми ще не говорили про молитви Уттари, як вона просить Господа, що якщо потрібно, нехай загину я, але прошу тебе, збережи моє дитя. When the Brijabasi saw little Gopal or Govinda in danger, can you imagine? We cannot imagine. What was the trauma of seeing Krishna in such danger and not knowing consciously that he's God? І коли Бриджабасі бачили, яка небезпека могла спіткати Крішну, в яких складних ситуаціях він опинявся, лиш уявіть собі, але насправді ми навіть не можемо уявити, що переживали Бриджабасі, коли вони бачили, що відбувається навколо Крішни, і при цьому вони свідомо не знали, що він Господь. So, 10th canto, where the sweetest pastimes of all the Vedas are described, still, we see the attack of dangerous demons always coming. І попри те, що в 10-й пісні змальовано найсолодші з усіх історій у Ведах, ми бачимо, як раз по раз там з'являються напади демонів. Why? Why is that included? Чому? Чому це включено туди? Sukadeva Goswami described everything just the way we need to hear it. Але Шукадева Госвамі змальовує усе саме так, як ми маємо про це почути. To take shelter of the Lord, to surrender to the Lord, in truth, is the way we show our love for the Lord. Для того, щоб ми вручили себе Господу, для того, щоб ми знайшли в ньому прихисток, і для того, щоб ми дійсно могли встановити такі стосунки з Господом. Ultimately, surrender is to please the Lord. Найвище вручення себе Господу – це потішити Господа, задовольнити Його. And where Srimad Bhagavatam concludes, Sri Chaitanya Charitamrita begins.
І там, де закінчується Шримад Бхагаватам, починається читання Чаритамрита. For Krishna to taste the supreme overpowering sweetness of Sri Radharani's love comes to this world with his heart filled with Sri Radha's love. Коли Крішна для того, щоб осягнути, та для того, щоб відчути цю солодку любов Шриматі Радхарані, найвищу любов, він сходить до цього світу в її настрої. Srimad Bhagavatam is personified in its highest and purest state in the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu. І Шримад Бхагаватам утілюється у найбільш чистій та найвищому своєму прояві у житті Чайтанья Махапрабху. Along with his associates who have descended from the spiritual world. Разом із своїми супутниками, які зійшли з духовного світу. The Panchatattva, they broke open the treasure house of prema, ecstatic love. І таким чином Панчататтва відкрила цю скарбницю преми, екстатичної любові до Господа. The supreme treasure that is the only treasure of every soul. Це найвищий дар, який може отримати кожна душа. But due to ahankar, false ego, and so many of these subsequent attachments and aversions, we have no access to that treasure. Але через аханкару, через оман-его та через ті прив'язаності та ту відразу, яка у нас виникає, ми ніяк не можемо наблизитись до цього скарбу. But Panchatattva broke open that treasure of prema bhakti and tasted it. Але Панчататтва відкрила для нас цю скарбницю, і вона дає нам цей смак. And in the great ecstasy of compassion distributed it. І таким чином поширюється великий екстаз милосердя. When Krishna came to this world, he taught us to surrender sarva dharman parityajya, and he manifested the spiritual world in the 10th canto. But very, very rare. Lord Chaitanya Mahaprabhu and the Panchatattva, without considering who is fit and who is unfit, is giving this opportunity. Коли зійшов Господь Крішна, то Він вчив нас, як вручити себе Йому. Він казав «Сарма дхарман паритяджя», але при цьому Він явив духовний світ у 10-й пісні. Однак, коли зійшли Панчататтва, то тоді вже вони не встановлювали критеріїв, хто відповідає критеріям, а хто ні. Вони просто усім давали цю милість. Without consideration of which place is auspicious or inauspicious. І не брали вони до уваги, яке місце сприятливе, а яке ні. Or what time is auspicious or inauspicious. Або який час сприятливий, а який час несприятливий. Without considering whether we are qualified or unqualified. І не брали вони до уваги, чи ми гідні, чи не гідні, чи маємо кваліфікацію, чи ні. They're giving us the opportunity to taste what we are all ultimately seeking, that treasure of bhakti. Вони дали нам змогу відчути смак того, до чого ми усі прагнемо, до бхакті. And through their own lives and the pastimes they share with one another, they're teaching the example of how we can receive their gift. І на своєму власному прикладі, на історії свого життя вони навчають нас, яким чином можна прийняти цей дар. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam.
prime benediction for all beings is this congregational chanting of the holy names. Найвищим благословенням у всьому світі є це спільне оспівування святого імені. And through their loving relationships with one another and through their compassion toward other beings, they are showing us how we could access the mercy of Krishna's holy names. І на прикладі своїх любовних стосунків одне з одним та на прикладі свого милосердя та співчуття до інших живих істот вони показують нам, яким чином можна наблизитись до цього скарбу. And it was this gift of Lord Chaitanya and Lord Nityananda that Srila Prabhupada came across the world to share with us. І це той самий дар Господа Чайтаньї та Нітянанди, яким Шріла Прабхупада приїхав для того, щоб з нами поділитися. And even Srila Prabhupada himself, like the Srimad Bhagavatam, Krishna staged his example in difficult circumstances. І навіть життя Шріла Прабхупади, як ми говорили сьогодні про Шримад Бхагаватам, показує ті складні ситуації, з якими доводилося стикатися. When he was in India, nobody was actually trying to help him to fulfill the prophecy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda and the instruction of his Guru Maharaj. Коли Шріла Прабхупада був в Індії, насправді ніхто не допомагав йому справдити те пророцтво і передати місію Господа Чайтаньї та Господа Нітянанди. And when he finally got passage on an old cargo ship, І коли Шріла Прабхупада врешті-решт зміг отримати цей квиток на старий вантажний корабель, 69 years old, on a cargo ship, 38 days at sea, he had seasickness, heart attacks. йому було 69 років, і на цьому старому вантажному кораблі він мав провести 38 днів. І за ті 38 днів він страждав на морську хворобу, та у нього стався серцевий напад. And yet Srila Prabhupada in his prayers is not saying, Krishna save me. He's praying, Krishna give me the words to give these people happiness. And give them the understanding of your words so they could be happy. І у цій ситуації Шріла Прабхупада не молить про порятунок, він молить про те, що, будь ласка, Крішна, дай мені ті слова, якими я зможу переконати та донести до цих людей твоє послання. And then when he came for almost a year that apparently was no results. І коли він вже приїхав, то майже рік видавалося так, що жодних досягнень чи результатів немає. Some severe haritoshana. But through it all, he just wanted to please Krishna. Але попри усе це, він єдине, що хотів, так це задовольнити Крішну. And there's no greater way to please Krishna in this world than helping others to love Krishna. А в цьому світі немає кращого способу задовольнити Крішну, аніж допомагати іншим полюбити його. Yes, to truly connect with God's love, we need each other to inspire and encourage faith and determination, whatever the circumstance may be.
І для того, щоб дійсно відчути цю любов Господа, для того, щоб дійсно отримати з нею з'єднання, нам потрібно товариство одне одного, для того, щоб ми підтримували та надихали одне одного, для того, щоб ми посилювали віру та рішучість одне одного, попри те, хай які обставини будуть траплятися на нашому шляху. I'm speaking these words because I'm so grateful and so proud of all of you. Я говорю це, тому що я дуже вдячний кожному з вас, і мене сповнює гордість за кожного з вас. However painful, difficult, dangerous life may be, still you've come to be together to hear and chant the glories of the Lord, to help one another, to have faith in the path of loving God. Попри біль, страждання та складнощі, які вас спіткали, ви зібрались тут разом для того, щоб гуртом слухати та оспівувати славу Господа, для того, щоб надихати одне одного та підтримувати і посилювати віру одне одного. It is truly special and glorious. І це дуже особливо, та це гідне слави. And devotees all over the world, they're humbled. Even though it may be so difficult, still you're coming together to help one another to love Krishna. І віддані в усьому світі вражені, і вони відчувають, що вони сповнені смирення, коли бачать, як ви збираєтесь разом для того, щоб допомагати одне одному у свідомості Кришни. It doesn't mean we're not afraid. Doesn't mean our hearts do not break. But to take shelter of the Lord and to help one another to take shelter of the Lord. Knowing that Krishna's love is always there. І це не For the soul to find eternal shelter. That is what satsang is. І це не означає, що ми не боїмося, і це не означає, що нам неможливо краяти серце. Це лише означає, що коли ми разом надихаємося, коли ми разом підтримуємо віру одне одного, то це допомагає нам досягти найвищої нашої мети, для того, щоб дійсно у серці своєму встановити відносини з Господом. To feel the hardships and the pains of each other while trying to share the only real desire of our hearts. І справжня сатсанга – це те, що ми намагаємося відчувати біль та страждання, через які ми проходимо, але ми робимо це для того, щоб встановити те дійсне, те єдине справжнє, що існує в нашому житті. At the beautiful home I'm being given shelter in for the next few days, I was walking and chanting, and I saw a Christian church. Sorry. A Christian church. В тому місці, де я живу, де я буду жити ще кілька днів, коли я ходив там та був на прогулянці, я побачив одну дуже гарну християнську церкву. And there's a cross on the top. І на бані був хрест. In all the great religions of the world, in all the great spiritual paths of the world, there's always the context of how spirituality doesn't mean that the sufferings around us necessarily change. It means we're finding shelter in God's love
in the happiness and the tragedies. І якщо ми подивимось, то в будь-якій релігійній течії ми побачимо, що контекст такий, що не обов'язково так, що страждання кудись подінуться і з них нічого не лишиться. Наша суть в тому, щоб знайти навіть за цих умов страждань любов Господа. And that through everything we're still coming together here today to find that shelter and to share that shelter and to seek that shelter. This is something so special. І попри всі ці обставини, ми щодня приходимо сюди для того, щоб отримувати спілкування одне одного, для того, щоб отримувати справжній прихисток. І це дуже, дуже сповнене натхнення. And actually I have come from a long distance away only to thank you. Насправді я приїхав дуже-дуже здалека для того, щоб подякувати вам. And only to try to come and serve you. Для того, щоб приїхати та намагатися вам послужити. Thank you very much. Дуже дякую вам. Hare Krishna. Should we have kirtan? Будемо співати кіртан. Can you dance on this mat? It's a Gaudiya mat. It will become when we dance on it. Можемо побачити, що ми тут на матах, і тут як Гаудія мат. Sorry.